Can I invoke my right to be silent? Ito, wag ka na, no? I mean, when I thought na tutrawan si Clarix, i-unseat si Clarix, no? Paano man na komisyon? Undano na ka ng pag-mismanage si Clarix, luoy na kayo katawan sa lakbayan. He should not be given another term. So, primero, akong wish sa kaugalingon, that's how we plan, that's how we do, no? What we do, na kay plano, na kay mga ideal situations and all that. I even thought na mas maayon tag-uban si Congressman Rufus, no? After all, kinigibuhat ni Clarix requires no, a concerted and a collaborated undertaking on the part of those who are unhappy with the way Clarix has run the government. Ilan kayo at all levels. All levels. I'm sorry to say that, no? Grabe biya kung kampanya sa iya, I feel more compelled na dapat di na ma-re-elect kay dagan biya sa nagbutal because I asked them to vote for Clarix, believing na si Clarix would be the man that I had known for 12 years. And then somebody corrected me, katong Clarix, ingon ko, di man ni maong Clarix that I have known for 12 years since 2010. Remember, I supported him against Dungkoy then. Now, di man ni maong karon ang Clarix that I knew since 2010. I was corrected. This is the right Clarix. The Clarix that you used to know was the wrong Clarix. Dili ka tumao ang tinuod nga Clarix. Kini mo tinuod. Kunang sa ako, ako na blessing na at least naila ko siya kaysa later and the damage would have been greater as well. Now, so muna akong partner, ideal situation ako, uban untas Congressman Rufus, uban si Congressman Lorda. In fact, I have said this, I even sent word kang Congressman Rufus, gusto niya mudagan o mayor, I will support it. Kami ni Rufus, nagkakontra ni 2016, pero nakasagot ako nganong gidagan siya sa 2016. Gidagan siya because he had known, remember, nag-declare siya sa iyang birthday, September 13. Before that, during the budget deliberation, I realized later, gi-interview siya after he declared. And then, kung nanong mudagan kag mayor, dito lang mo sa Vancouver, Canada, kapila ka musulti, 3-4 speeches ni Congressman Rufus. The best mayor ever of Cagayan de Oro. Ako sa ganahan sa po kayo. Imagine, Rufus is intelligent, no? The best mayor, gipangutana siya, nanong iyong magkontrahon karon. Ngayon to ba? Kung dili ko mudagan, sinukoy mo daw. Kung itong natingala ko siya tubag, ko, asa na ba ako sa radar ni Congressman Rufus? Wala lagi lugar ko'y chance na kung wala naman ko sa iyang equation. I realized later, because of that statement, kay giabot man tong notice of dismissal sa ako, weeks later, pag dawat na ako, dito na ako na-realize na mo, dening rason, kay that dismissal order carried with it the ancillary penalty of perpetual disqualification to hold public office. Po ka na ang sitwasyon. So, munang nagkita ni Congressman Maxi sa airport 2 years ago, ko siya na, now it can be, I can say this, so I do not feel bad kang Congressman Rufus. Of course, we fought the fight well, no? Grabe ang among kumbati. Pero
na-realize na ko na dili tungod kay he did not like me, but rather kay he knew na wala na ko'y chance nga makandidato because of the perpetual disqualification. Now, at that time, dili man klaro kung unsay remedy sa dismissal order sa ombudsman, no? Mayo na lang nga gigawas ang Supreme Court decision sa Binay case that acknowledged, that said that the law sa ombudsman saying nga ang decision sa ombudsman is appealable only sa Supreme Court was unconstitutional. Now, in the meantime, nag-file ako og certiorari sa Court of Appeal. So, the Supreme Court ruling proved me right sa akong strategy. Na unang, akong gipatugunan, wala may magka-istorya noon, pero gipatugunan ko siya, gusto niya mudagat siya. Pero like I said, believe me, no, enjoy na ko sa akong kabuhaton, pero si Clarix ng gyapon, sakripisyo ko. Pero balag, di naman hinali ng ako itsura. Oo. Balag, mamunot na akong... Okay. Oo.